agenda. Ukisikia agenda ni mtu ambaye anaangazia masuala katika kitengo chochote kile, na pia ana deal sana na masuala ya akili, kudhibitisha na kuhakikisha kwamba akili zetu ziko sawa, ziko na afya, na anatuwezesha kuelewa kiundani. So kwa heshima niruhusu niweze kualika Madam Becky ndani ya nyumba. Karibu sana. Asante sana. You're looking beautiful. I love that. Thank you so much. You're welcome. Sasa hata ile changamoto niko nayo asubuhi ya leo, siwezi match hiyo Kiswahili. Sasa I do not know what to do. So if your viewers, the Holy Spirit will so if your viewers are rating my Swahili, yes, na hiyo Kiswahili yako, please don't rate. We are here to speak our normal Swahili, si ndio? Si ndio hiyo? Si ndio? Yeah. Karibu sana. So who is Becky? This is Becky, yes. Becky Gitao. Yes. Kama vile umesema, mimi ni mtaalam wa maneno ya gender, yes, and mental health. Yes. Kwa miaka mingi nilikuwa naambia watu jana, niko mwaka wa 19 na sherekea kutembea katika taaluma hii 19 years. Yes, 19 years dealing na vitu za mental health and gender. Because miaka 12 ni mwaka wa 13 nikifanya kazi katika kule Nairobi Women's Hospital kama nimesimamia kitengo cha utibabu na ushauri wa vitu za gender na mental health. Lakini sasa naenda hivi panuka ukienda na organizations zingine. Kwa hivyo nimedeal na nimekuwa katika hii idara. Becky ni mama, Becky ni bibi, Becky ni hizo zote. Na ninapenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Pia mimi napenda Yesu sana. Na Becky katika kusoma, nimesoma. Unakaa nimefika ile ya mwisho. No school ahead. Umefika huko. Exactly. I like that. So I'm a clinical psychologist. Wow. Yes. Kwa hivyo tunapozungumza na wewe hivi, unaweza nisoma kiakili ukafahamu Seleni mtu wa aina gani? Wacha niambie watazamaji, hiyo ndio ile kitu watu wako nje huko nje wanasema ati mshauri akikuangalia hivi ama msaikolojia akikuangalia hivi ninajua vile unafikiria. Hiyo ni uongo. Kwa hivyo nitulie. Vile tunafanya nikikusikiza, okay, ninasikia zile vitu zinakuja, ninaanza kuona pattern. Lakini umesikia nimekusikia kutoka kwa nani? Kwangu. Lakini sasa ni mimi najisema. Ni wewe unajisema. Okay. Nikiangalia pengine vile una mshtuko, pengine nitakuuliza kwa nini hutulii kwa kiti? Yes. Kwa nini? Vitu kama hizo. Lakini sisi kama wasaikolojia tusomangi akili ya mtu. Hakuna. Okay. Yeah. At least hapo kuna tumaini, kwa sababu Becky, watu wengi sana huwa wanaogopa kwenda kwa wataalamu. Wanasema kwamba huyu jamaa, kwa mfano kama kuna kitu kinachonisonga sana, nasema sasa nikienda niingie tu hivi kwa ofisi yake ashaanza kunisoma. Una feel ni kama umevuliwa nguo hata kabla hujaketi chini kwanza kuzungumza. Angalau hilo sasa ni dhibitisho bora kwetu. Tunajua kumbe we can visit these psychologists and we are able to get whatever we have to. So welcome on board. Leo tuko hapa, nataka tuweze kuangazia ili swala la akili na afya. Kwa sababu katika safari yako miaka 19 si michache, na miaka 13 ukiwa katika kitengo kimoja na katika eneo moja vile vile si muda mfupi. Na najua katika safari yako umepatana na wanawake, wanaume, watu ambao umeumia, watu ambao wamezuilia mambo mengi, watu ambao wako down, people who have lost it all in life. And I know you've had to journey with them to a certain point, na kuona kwamba these guys have come out of that situation. So when we talk of mental illness, what are we talking about? Wow. Napenda vile kwanza unasema kiafya. Afya ya akili, afya ya mwili. Nianze na kusema the reason why watu wengi huko nje are suffering, sababu wakisikia hiyo jina umesema mental illness. Tulikuwa when we were growing up, ukisikia mtu ako na mental illness, unafikiria ile hospitali ile iko Muthaiga, which is one of our best hospitals when it comes to issues of mental. Lakini sasa wacha niambie watazamaji in a layman language, that mental illness ni ugonjwa wa kiakili. Umesema afya. Ni kama vile naweza sema niko na ugonjwa wa tumbo. Niko na ugonjwa wa magoti. Niko na ugonjwa
wa saratani. Yes. Niko na ugonjwa wa pneumonia. Sasa hii ugonjwa ya mental illness ni vile tu imeshika brain ama akili. Ingeshika mahali ingine. Kwa hivyo ni ugonjwa kama ile ingine. Ni ugonjwa kama ile ingine. Ila tu hapa imeshika wapi? Brain. Akili. Na akili is everything kwa binadamu. Na napendanga kuambia watu in a layman language that akili, unaona vile kuna gari zetu, hakuna mtu ajui maneno ya gari. Engine ndio gari. Yeah. Engine unasikianga wakisema engine ikinok, gari haiwezi tembea. Ukweli. Sasa hivyo ndio tu ukishikwa na ugonjwa wa kiakili, mwili yote inagojeka. Lakini sasa sababu ya ukifikiria ugonjwa wa akili ni kwenda nikichukua makaratasi, nikifanya nini, ni kwenda uchi. Ni vile degree inaenda ikipanda. Lakini watu wengi including me, yes, tuko na ugonjwa ya akili. Ni vile vitengo vinawari. Vitengo zinaachana. Kwa nini? Kama sasa asubuhi nimekuja nimechelewa. Unajisema kwa mtazamaji. Stima zilipotea kwetu. Na immediately nikasikia stress imeenda juu sana. Sababu zile show zote nafanyanga, mimi napendaka kufika mapema. Yes. Na sasa nilipokuja ninapatana na soja pale. Namuuliza nipako, naona ananichelewesha. Karibu niongee vibaya. Nikajua unaona akili imesi msongamano wa akili. Na sasa unaweza hata kuongea vibaya. Ndio nakwambia sisi wote tuko na hiyo shida. Ila tu ni vitengo tofauti. Sasa sijui kama niambia watu huwa ndio nifike hapo ninaanza aje. Yes. Sasa hii mental illness tunasema ni kama vile tumeandika hapo kwa TV, mental disorder. Yes. Mental disorder iko katika ndani ya mental illness. Wakati umepatwa na ugonjwa, hizi ugonjwa ya akili iko na category mingi sana. Okay. Kuna disorder, kuna kama personality issues, kuna vitu mingi sana katika mental illness. Lakini leo sababu ya muda ningependa tuanze kuongea na zingine tutaendelea. Mental illness huwa ina nimesema Kiswahili inasababishwa. Kiswahili unazungumza tu hata na Kiingereza tunasonga tukienda. Tunasonga tu. Yes. Mental illness is caused by different things. Yes. Kitu ya kwanza tunasemanga ni heredity ama genetic. Unarithi kwenu, kwa familia yenu. Kunaweza kuwa katika hiyo lineage, kuna mtu alikuwa anasongwa na akili. Inaweza kuwa ni nyanya yako, ni aunti yako, lakini damu yenu. Yes. Kwa hivyo hiyo ni kama vile tunasemanga mimi ufanya hospitali, cancer saa zingine huwa inapaswa. Yes. Especially things like breast cancer, hizo huwa inapaswa. Hata mental illness pia inapaswa genetically. Yes. Kwa hivyo mimi nataka kuambia watu ni vizuri kuangalia familia yenu, sababu nitakuja kusema ni kwa nini. Yes. Hii ni kitu ya kwanza. Kitu ya pili tunasema ni biological. Unaona? Pengine ulizaliwa na shida ya ubongo nini, ama ulianguka. Vitu kama hizo. Kitu ya tatu nyingine tunasema, na ndio leo tutaongelea sana, environmental ama psychosocial stressors. Jina environmental si ni mazingira. Mazingira ama psychosocial ni zile vitu zimetuzunguka. Kama za kawaida vile nimesema, nimekuja na stress, hivyo hizo vitu zote, na tutaongelea hiyo. Kitu ingine tunasemanga maybe brain damage, na ndio iko kwa biological. Na kitu ingine ya mwisho, lakini iko kwa psychosocial, lakini wacha niiseme, ni kitu tunasemanga prolonged pain. Umekuwa na uchungu. For example, wa mama
Wakati tunaenda kuzaa watoto, tuko katika ile uchungu. Kuna wamama wanapatanga kitu, umekuwa na uchungu, mtoto amekuja katika hiyo kipindi ya kunyonyesha. Sababu ya ile uchungu, unapata kitu tunasemanga inaitwa postpartum depression. Unaona? Sasa unaona vile mental illness inachangiwa na vitu mingi. Na ikasema nataka kuongea hii ya environmental sababu ni muhimu sana. Na inatuathiri sana. Kila mtu. Na psychosocial. Sasa hii ya environmental na psychosocial sababu ndio imetusonga sana, na hii ni kitu kama ukosanji wa pesa, nyumba kuwa ngumu, character development, kama sasa umechapwa character development na boyfriend ama na girlfriend, you know, vitu za kawaida. You know, so zinaanzanga kama stress. Unaona? But wacha niambie watasamangi, stress is normal. And stress is very good, by the way. It's very good. Oh yes, because it makes you think out of box. Now, wewe imagine maisha bila stress. Atunam kama vile niliamka leo. Oh, things are flowing. Yeah, you won't think, by the way. Akili italala. Exactly. It will, true. Hata hakuna kwenda shule ati kuna exam, kuna nini. So there is no kind of a life. I think hiyo maisha itakuwa tu bingoni. Si huku. Yeah, true. So that kind of a life of a stressful situation is very normal. Yes. And each one of us, we find ourselves there. But the question is degree of handling. Kama imekuwa consistent, you're not able to handle, it will progress, start affecting your brain. Unajipata haulali, unajipata haukuli vile ulikuwa unakula, unajipata hata hauongei, unajipata in and out of the hospital sababu hizi magonjwa mnatuleteanga hospitali 60% ni stress. Sasa ikienda hivyo ina affect brain. Ndio tunasema uko mentally ill. Si unaona ni kila mtu? Kabisa. Hata wewe? Kweli. Ni degree tu. Sasa true. Now let me go back mahali nilianza nikasema genetic. Hiyo stress we can deal with it in a different way. But if my family, one in our lineage, has ever been having mental illness, now we get to something. Ndio nimekwambia Kiswahili wewe inanichanganya. We always say you are predisposed ama uko vulnerable. Kwa hivyo wewe utasongwa sana kuliko mimi kama familia yenu. Kwa hivyo wewe unaweza jipata umeenda sana, umefika kule kwa disorder sasa. Si unasikia jina disorder? Sababu sasa wewe uko predisposed, uko vulnerable kuliko thank you. Nafasi ya kuathirika yako ni kubwa ama kiwango ni kubwa kuliko mimi ambao familia yetu hatuna hiyo. Umeelewa? Kabisa. Ndio nasemanga ni vizuri. Unaona vitu kama ukunywangi wa pombe. Unajua ikifika mahali na kuwa mental illness. True. Ndio nimesema mental illness is so wide. It graduates. That's true. Ndio unaona pengine tunapigana na hii hali ya kukunywa pombe, madawa nini. And Madam Becky hapo tu, we've heard people wanasema ninakunywa kwa sababu nina stress. Nitakuja hapo. Hiyo niko kwa psychosocial nitakuja. Nilikuwa nataka kusema ndio nisisahau na hiyo point. Nilikuwa nataka kusema sasa hii ukunywangi wa pombe, madawa za kulevya nini. Mimi kama Becky, kama familia yetu hakuna hiyo. Na wewe Celestine, familia yenu kuna mental illness, ulevi ama mental illness. Mimi naweza kukunywa miaka mingi sana na nisikue addicted. Lakini wewe familia yenu iko na hiyo shida ya alcoholism. Na ndio nasikianga mkisema is a curse, is a what. It's because it is in your family. So you may become addicted very fast. Na mimi ninaweza endelea before I get addicted. So it is very good. Now to go back to your question. Now it is very good when you go through stressful situation. You know how to deal with it.
Umeniuliza, sasa mimi ni katika hiyo hali ya msangamano kwa ile environmental. Sasa mimi niko hapo nikisema nikikunywa kamoja na deal na relax. Na relax. Nakuja hapo sasa. So please hold that one. That one sitataka kwenda kabla sijaongea. Ndio nimalizie watazamaji. Kwa hivyo nimewaonyesha vitu 3-4 ambazo zinachangia ugonjwa wa kiwakili. Ulikuwa umesemaje? Ni kupambana na nini? You know your Kiswahili is very good. Kusongamana. Msongo. So it is good for people for our viewers to understand that it's good to understand all those contributors. When you understand that, especially if you understand familia yetu iko hivi, you'll be able now to say, now when I am in a situation like this, I will be able to deal with it. But there are situations that now things like biological, it's beyond us. Ulizariwa hivyo. There is nothing we can do. It's now we come and educate the caregivers. How do you need? You had an accident. You had a brain damage. One way or the other, maybe an accident, anything. That is beyond us. So now I talked about prolonged pain. Tuko kwa magonjwa za seretani, nini. Ukikaa kwa hiyo pain and it's not manageable, it affects your brain. Na ndio unaendaga unasikia tulienda hospitali tukapata haongei vizuri, hakubuki watu. Unaona? Ni sababu ya hiyo. Prolonged pain. Sasa tukuja hapa sasa ile yetu sasa. Hizo zingine tutakuja kuongea. Mtazamaji, acha tuongee tu kuhusu psychosocial, because that is what is eating us. It's eating each and everyone. You know, Celestine, we are in a situation, I was asking someone, I don't know what is happening. It's like stress is hovering in this world. It's too much. And we don't know how watu ni kama hawajui how to deal with stress. Now what happens when stress, sasa wacha niwaonyeshe how the brain is affected. I said stress is normal. Ni ya kawaida kila mtu, and stress is good because inakusaidianga to think out of box. Kama sasa kwetu nimekuambia stima zilipotea usiku, I didn't know. Sasa kuna kitu nimesoma. I need to buy, inaitwa backup. Power bank. Because you need to. You see, it's out of stress because I was asking. Now, I even asked my husband, how is that girl thinking now of me? My phone went off. I promised I'm coming. So I need a power bank. Nikakumbuka niko na laptop. Nikakumbuka laptop inaweza charge. You see, so stress helps you to think out of box. But now there are sometimes umepushiwa sana. The more you keep quiet and you do not, stress comes to your brain. Okay? Because you're not speaking about it. So when it comes to your brain, it settles there. Inaenda, ikikusonga, ikikula. But if you're talking about it, I know people will ask, who do I talk to? In a world where we are all judges. I know we have more judges are more than and we are deputy Jesuses. You know, when you tell me how you are undergoing a lot of stress with your boyfriend, I'm like simwache. And you know it's not that easy. Exactly. Ama nakwambia kitu yako yangu, the whole office knows. So I know that's what so saa zingine tunapendanga kujiwekea. So the more unajiwekea, remember tulisema hii ni ugonjwa ya akili. Yes. And I said akili, sorry, it's because I'm also a teacher. A good one for that matter. So ukiona nikikuwa so lazima nikae. Mtazamaji naona hapa lazima nikae. Sasa lazima nifungue notepad hapa kwa sababu naona maswali yanarushwa huku upande wangu. 22914 na pia kwa Facebook page yetu Mwangaza TV. Tuko hapa kufahamu kiundani jinsi ya kuweza kudhibiti akili zetu kuhakikisha kwamba zinasalia zikiwa katika hali safi, afya njema. Na ndio maana tunaelezewa. Kwanza ashatugusia vile vitu ambavyo vinatuweka katika hatari kubwa sana ya sisi kusongwa na akili ama na mawazo, na ndo tunaendeleza. Wewe ukiwa pale nyumbani 22914 na pia kwa Facebook page yetu Mwangaza TV, YouTube channel Mwangaza TV Kenya, unaweza uliza chochote kile.
Asante sana. Oh, I love your Swahili. Nitakuja for classes. I'll come for classes. So, unaona sasa nikakwambia akili is everything. Exactly. Is the engine of the body. Yes. But now akili isha affectiwa sababu ya kufikiria everything. Sasa katika hii akili I wish I can speak in Swahili. Our brain has things like neurotransmitters. Ni kama tuwaya. Tulikuwa tunasema tunatuma hiyo message. Ni tuwaya katika akili. Ni kama radio na hapo nyuma. Tuwaya tuma message. Sasa huyu tuwaya tunatuma message kwa mwili. Sasa wakati umefikiria sana. Yes. Sana. Tuwaya tunaanza kukulika. I'm trying to use a man language. And then they send the message, things are not good to the hormone. In our body, kwa mwili tuko na hormone tofauti. Kuna hormone ya furaha, inaitwa dopamine. Kuna hormone ya uchungu, kuna hormone ya kulala, kuna hormone tofauti ambazo zina govern maisha yetu. Sasa unaona zimeanza kuaffectiwa sababu message inakuja, things are not good. Ndio unapata haulali vizuri. Hormone inaanza ndio unapata hauna furaha. Hormone ya dopamine, and you know we say dopamine, hiyo hormone ndio regulate our life. Nilianza wapi? Pale kubeba. Nikakataa kuongea. Sababu sina mtu wa kuongea, ikajaza, ikafanya nini? Ikaanza kukula. Sasa nikajipata sina furaha. Nikajipata sikuli vizuri. Nikapata silali vizuri. Nikapata sasa hata nashangaa. Nikaanza kujidharau. Hata nikifika mahali sasa napata Celestine, napata ndugu yangu hapa nashangaa. Sasa nini inafanya mfurahie? Ni nini mnacheka sasa? Sasa unaona shida si wewe. Shida ni wewe. Ni mimi sababu hauoni. Sioni. Ndio unasikianga mtu ameanza kuwa hopeless. It's true. Mtu ameanza kuwa worthless, naanza kuchukia maisha. Shida ilianza wapi? Kwa akili. Nimejaribu kwenda maombi, nimejaribu kwenda kwa waganga, nimejaribu nini? Sababu solution haiko huko. Solution iko wapi? Kwa akili. Sasa imeenda hivyo, imefika mahali sababu ya hiyo kujidharau, kujichukia, kukosa ladha ya maisha, kufikiria sana hulalangi, inaanza sasa kuwa depression. Tumefika kwa mental disorder. Tumeingia. Sasa umeingia kwa mental disorder, unakuja kwangu Beki, na kuambia sasa hii unajua nini? Ushauri na madawa. Sababu lazima sasa umeachilia ikafika kile kitendo. Si umeachilia imefika hiyo kitendo. Ndio nikusaidie ushauri na madawa. Wacha niambie na niliambia wanafunzi jana. Kama kuna kitu siku hizi Kenya is expensive, is mental illness medication. If we can tunaweza fika mahali, and that's why I came anyway and you called me na I came because I love this topic. And I love telling Kenyans, if unaweza and the world, if unaweza zuia, it's better. Na nimekuonyesha, na sasa ubaya ikue familia yenu kuna utasongwa. Sasa tutakuweka kwa madawa. Kama si kwa madawa, sababu saa zingine kwa afford hizo madawa ndio tunakutana na wewe ukifanya nini? Ukijiongelesha. Ama kama si hivyo unaanza kujifungia kwa nyumba. Kama si hivyo this is church. Ningesema kitu. No, if it has to be said, say it. Yes. Kama si hivyo unajipata you are hopping from one church to the other, to the other. No, kweli it happens. Wanasema huku hakuna roho. Sababu huku si kupatana na Mungu. Roho hayuko huku. Huku hakuna roho. Nikaenda huku apparently it happens even to those who are not mentally depressed. You know, people who are looking I told you we are all mentally ill. Oh, the levels. It's the levels. It happens. So what are we looking for? It's that dopamine. The happy hormone. The happiness. Because I told you that dopamine is everything. True. It's a God-given. And you cannot replace it. Only God who can. So what we do with that dopamine, we try to replace it. Uliniuliza pombe. Yes, we come there. Si sasa nimesikia I'm hopeless, nothing zilali, nothing is working. And I need to be happy because the way God created us, you have to be happy. What do? Napita pale. Nagonga gapi? 2. Ukiniona saa hiyo I am on top of the building. Because now I get something we call fake dopamine. It comes back.
what happens tomorrow morning? You're down. The dopamine is gone. Yeah. So with time you get used to fake and see ati nasema pombe peke yake ni vitu mingi sana. Hata you're hoping of the church, I'm still looking for dopamine. True, kwa sababu kuna reaction hapa, hajaniambia jina lake, anasema Sele, hapo kwa pombe umesema ukweli. Mimi I was raped when I was 15 years old. And kutoka huo wakati, I hope from one man to the other, because deep down, every time I sleep with them, I feel satisfied kwamba I have revenged. So this lady is out to revenge. Yes, she's out to revenge and fight for happiness. Now, before I even forget, you can tell her to go to Nairobi Women for counseling. She's watching. Yeah, please just go to Nairobi Women. You'll get free counseling, especially because it's rape. Yeah. That's what we do. Yeah. Because what happens, she developed trauma. She kept the pain. She kept the pain and she developed trauma. Trauma is, now the brain was pierced. Yeah. And she lives with the pain. Yeah. Nobody wants to stay with the pain. Nobody. So even alafu huo uchungu unamsukuma kujiharibu yeye mwenyewe. Uchungu lazima atafute furaha, sababu anasikia uchungu. Why did they do that to me? Why? So she's now looking for coping. I revenge and I get happy. And so she's just like pombe and everything else. She's also looking for that. Exactly. And sometimes a research was done on our sex commercial workers. Yes. And 70% of them, they had undergone defilement when they were young. So they are trying to punish their own bodies and punish the revenge from the person who did that. So most of these things that unaona watu wakifanya, it's out of pain. And that pain that became to mental, as a result, it's mental illness. But now, people don't understand. So our work is to judge. Nimekwambia, we are judges. True. So many of us. So when you see Celeste, mimi nikienda huko nikijiongeresha, the first thing ni nini ule? Kwani amekuwa wazimu? Squeeze amekuwa wazimu. You know? Yeah. When you see me in the office crying, kwani amechapwa na mzee? Amepigwa na mzee. That is true, by the way. And maybe uchungu imenifikisha mahali, I do not know what else to do. And that's why we are saying, that's why we are here. We are saying, look for help. I know the other thing is mental illness help is very expensive. Yes. Because you see, and like I have told you, I've worked in I have worked in 14 counties, just supporting mental illness policies and all that. Yes. This is the time, can you imagine, the government is employing counselors, and now they are only employed at level 4, because I have been part of the training. Level 4 hospital, meaning level 4 unajua ni hizi kama Kiambu, Homa Bay County. I'm saying Homa Bay County because I'm heading there and that's my county. I love Homa Bay and West Pokot. Mosa is feeling very good because he's Homa Bay County, and now I'm heading to Bita and Langwe to open another center. Yes. So what I'm saying, wale wako kule kupata hii ushauri, unaona ni ngumu. Yeah. And getting a counselor like me, you come and pay. It's expensive. But I am happy for the churches that are even coming up with counselors. Exactly. And helping people. But now we have to tell our people to come out and talk. Yes, the problem is they're not talking. And there's a question here ambayo itakuwa very bad of me kama utaondoka kabla hujaijibu. Anasema CELESTINE WAKA the favored. Kufikiria sana inaweza leta mental disorders na stress inaweza leta. Please ask on my behalf. Please. Sijasikia, sorry. Kufikiria sana inaweza leta mental disorders na stress. Nitarudia tu vile nilikuwa nimesema. Inaanzanga kufikiria. Unafikiria. Sasa nitaenda naambiango, please tell us like a class 1. Unaanza kufikiria. Ukabeba. Hauzungumzi. You're not dealing with it. Unajiwekea. Sasa inatoka kwa stress. Dikasema hormones zikakuliwa, haulali, haukuli, ama unakula sana. It can be unakula sana ama hukuli. Kila kitu is not good for you. Now, inaenda kwa mental illness. Ikitoka hapo sasa ndio inaweza kuwa a personality disorder or a mood disorder. So that means wakati ambapo umeanza kusongwa na mawazo, ni vizuri uweze kudeal nayo at that stage. So sitaki kutoka hapo kama sijaambia mtazamaji, how can you know? Exactly. So now this is very important because even if I go, I want people to remember this.
ukijipata na hizi vitu nitamention. Yes. Katika hari ya wiki mbili, mtu sema hari ya wiki mbili ama wiki mbili, for the last 2 weeks. And this I'm talking from now, our Bible. We have also our Bible, the psychologist. It's called DSM-5. Okay. That is now what guides us. That can tell me, I can tell you whether you have depression, whether you are narcissistic, whether you have whatever you have. Yes. But now in a basic, ukijipata na hizi vitu nitasema, for consistent 2 weeks, yes, look for help immediately. Upate, 1, your sleeping pattern have changed. Either you're sleeping too much or too little. That is 1. Ujipate, your eating habit has changed. Eating too much or less. Ujipate, the things that you loved, maybe you loved going to church, singing, anything, sport, you have no psych. Yeah, mtu sema sina psych. Yes, and you loved to do it for the last 2 weeks. Ujipate, your sexual libido, for those who are married. Yes. No, adults. For those who are married, please. Has gone down. Yeah. Ujipate, that this affects both gender. Yes, I'm talking about watu. Binadamu wa Mungu. Okay. Ujipate, you are feeling moody, irritable. Kitu kidogo tu unakasirika ama unalia. Kidogo. Hata kuitishwa change na makanga ama kuitisha you are on top, unaripuka. And you are so sad and teary. Yeah. Unazarudia na Kiswahili hizo vitu nimesema. Ukijipata hivyo kwa muda wa 2 weeks consistent, look for help immediately. If you don't do that, it will progress, utajipata kwa disorder. Wow. Sema na Kiswahili. Hapo nimejiona mahali, lakini sitakwambia ni wapi nimejiona. Lakini wapo umebadilisha mtindo au kulala, unalala sana, ama usingizi hauna, mtu anasema mimi sina usingizi, ama unakula sana unasema siku hizi yake mimi nakula. And not good food. Junk. Unakimbilia hizo, yani you just want to feel your stomach at every interval, then kuna tatizo. Ukipata kwamba uwezo na tamaa yako ya ngono imeshuka, hiyo nguvu, hiyo upungufu imeonekana, wewe ni mwanamume, wewe ni mwanamke, jua kwamba uko na stress. Kingine umesema ni kipi? Unakuwa unakasirika. Unakasirika kila wakati, unalipuka, uko na mood swings nyingi. Wewe ni mwanamume, lakini asubuhi hadi wife anakuuliza sweetie, siku hizi uko na mood swings. Jua wewe una tatizo. So kwa sababu ya muda wetu nataka tuweze kutamatisha. Is there hope for us? Yes, there is a lot of hope. Okay. And one of the hope I tell people, you may not afford counseling, yes, or you may afford, but speaking. We say kuongea, do not worry, because we worry what people will say. Exactly. And what they will think of us. The people you are worried about, they will say they have their own problem. Wow, shatapika. And people will talk for how long? Just speak it out. Talk to someone. Like kama huyo msichana unaona nishamwambia tafadhali kimbia. We have 9 branches of Nairobi women. Just go get free test. See water, nimesema ni rape na domestic violence. Those are the only things that Nairobi women gives for free. Okay. Rape, domestic violence, hizo vitu. But speak out. I know some, and then some things we are made to believe kuonyesha shame and guilt. No, it's an illness. It's not shame and guilt. Just the way you nasema mimi naumwa na kichwa, mimi naumwa na mguu, sema mimi nimesongwa na mawazo. Speak out. Speak out for a counselor. Speak out. Kweli, ama utafute mshauri, si ndio? Or you can, I do write a lot about mental illness in my Facebook. You just look for Becky Gitau. I write a lot about mental illness. You go to TikTok, I talk a lot about TikTok. I talk about families and of course mental illness. Becky Gitau. Everywhere is Becky Gitau. Yes, next time we're going to call you here for family issues. Now that is TikTok. That is me. Yeah, that is you. Uko mimi ni celebrity.
Thank you so much Pastor Sarah. Thank you Tetan Mkungi, James Lele, asante Josephine Njokio. Ino unasema good topic. Evangelist Martin Simio, thank you. Suzy Muhesh kutoka County 47 huko ndani. Pastor Paul, free area, you just smiling. Thank you Oweru wa keyboard, thank you Njogu wa trench coats. Unasema huko ndani. Betty Kasarani, thank you so much. Mungu akubariki. Mental disorders ina affect mpaka matumaini ya maisha. Njogu, this is so true, asante. Alafu unasema Celestine Waka, umeamini sasa Kiswahili yako iko top. Ni neema ya God. Ni Becky amenifanyia marketing hapa. So leo nimepigiwa debe. I tell you, someone may fail to achieve his or her goals kwa sababu ya hii mental illness. Asante sana Njogu, this is true. Alafu unasema so good, sleep is good. Now I know. Betty, Sami unasema tunakusikia ticha, tuko ndani ya nyumba. Alafu Betty ulikuwa umeuliza lile swali kama kufikiria sana inaweza leta mental disorder, na ulikuwa umejibiwa. Na kwa 22914 nilikuwa nimesoma ule ujumbe wako kwamba wewe you are raped, alafu you've been going out sleeping with every other man, na umeambiwa tafadhali just walk into any branch ya Nairobi Women's, alafu utapata ushauri for free. Usiogope, huko hakuna mtu anakujua by the way. And I'm not just talking to her. That's speciality. Yes, of and rape. I'm not just talking to her. I know there are so many of us struggling with such. Wanaogopa hata kusema. Maybe you are molested by your own dad or by your relative and you're afraid, ashamed of speaking about it. Just walk into those branches, utapata ushauri, you'll be helped. Kwa sababu the more unaendelea kulala na wanaume wengine, you are actually wasting yourself. You are selling out your destiny, and tomorrow uta live in regrets. So all of us who are watching, please let's do that. What else can I say? Thank you so much for coming. It has been wonderful. Si anacheka sana kuniliko, si ndio? Thank you so much mama for coming. May the Lord bless you. Amen. And do you well. Na kuna kitu ambacho amegusia kama escape route. Watu wengi tunaamua kufanya, tuseme tunaingilia mambo ya anasa ama tunaingilia mambo ya ulevi. Na mgeni ambaye anaingia naye baada ya kuachana na Becky, tunataka kuongelelea habitual addictions. You know, habitual addiction. Then unachukulia unajua hiki ni cha kwangu na ni cha kwangu na ni cha kwangu. Madhara yake ni yapi? Usiende mbali. Lakini kwa sasa naomba tuweze kuvuka madukani, tuweze kutambua wadhamini wetu. Kumbuka kwa 22914 unatuma ujumbe wako pale, pia unatufuata kwa Facebook page yetu na pia kwa YouTube channel yetu.